ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே 4 பத்துமி வந்திருக்கோம். பத்துமின்றது ஜார்ஜியாவில் இருக்கிற ஒரு கோஸ்டல் ரீஜியன். இந்த ரீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சீக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சீனரிஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். குத்தைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேவ்ஸு, வேறு கேனியான்ஸ், இது மாதிரி சீனரிஸ் நிறைய இருக்கும். ஆனால் பத்துமியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இந்த மலைகள், இந்த மவுண்டன் ரேட், நம்ம ஊரில் இந்த மூணாறு, ஊட்டிலாம் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரியான இடம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஸ்டல் ரீஜனும் கூட. சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எப்படி சொல்கிறது, இந்த கோவா மாதிரியான ஒரு இடம் வச்சுக்கோங்களேன். கோவா மாதிரியான ஒரு இடம். இப்போ ஜார்ஜியாவில் நைட் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்பாட்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து பிளாக் சீன்றது கருங்கடல். இது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து லைஃப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இந்த சீயில். அது ஏன்னு தெரில, இவங்க நிறைய பேர் சொல்லி தான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து பெருசாக சூரிய வெளிச்சம் போகாதனால உள்ளே நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் கிடையாது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. அதை கிடைக்கிறது தான் இவங்க இங்கே வியாபாரம் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஜார்ஜியாவில் எங்கேயுமே இந்த ஒரு இது கிடைக்காது. எனது சீ ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. ப்ளஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குற இந்த ப்ரான், ஆக்டோபஸ், ஸ்குவிட்டு எல்லாமே இம்போர்ட்டட் தான். இவங்க இங்கே பிடிச்சது கிடையாது. அதனாலே இங்கே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இந்த மாதிரி அதர் சீ ஃபுட்லாம். ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கே மீன் வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மீனை நம்ம இங்கே வாங்கி பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சமைச்சு தரதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு கிலோவுக்கு வந்து 10 லாரி சம்திங் அது மாதிரி நம்ம பே பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து பார்பிக்யூவோ இல்லைனா கிரில்லோ இல்லைனா வந்து அதை ஃப்ரையோ எப்படி நமக்கு வேணுமோ அது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கூட நமக்கு தேவையான டிஷ்ஷு ஏதாவது ஃபுட்டு ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு சீ சைடே உட்காந்து சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு நான் அதையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ორაგულიც ძალიან კარგია. ეს რა გისას კილო ორაგული? ორაგული 25 ლარი. კილო. 1 კილო. ასეტრინა 30 ლარი დეს. დენიზი 25, ლავრაკი 27. And this is like this Ozdakut. This is 25 lari 1 kilo. This is 27. Salmon is 25 1 kilo. Ozdakut. Salmon ഭയങ്കര ഹെൽത്തി, ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ. ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് സാൽമൺ. It's 25 per kilo. And this something? 30 ლარი ასეტრინა. This is 30 lari per kilo. Sturgeon. It's sturgeon. Which one is tasty? Romeli gemriele, ყველასე. ყველაზე გემრიელი ასეტრინა ორაგული ძალიან კარგია. ძვალი არა აქვს საერთოდ. These don't have like much bones, you know. And this both are tasty. ორადო ძალიან გემრიელია.
Only grill or fry? Is het menu dat het to show wat er recept of is het kan Okay. Cada dos menus to Like you want to add something with the menu and they will get everything to it. should be together. Just make நீங்கள் நம்ம வாங்கின ஃபிஷ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சால்மனும் ஒரு ஸ்டர்ஜனும் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டேஸ்டியஸ்ட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக ஸ்டர்ஜன் பிடிச்சிருந்துச்சி. சால்மன் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் இல்லை லஞ்சும் இல்லை ஒரு பிரஞ்ச் மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கேபிள் கார் வழியாக மேலே பத்துமியோட டாப்புக்கு போனோம். ஆனால் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெயின் அண்ட் ஃபாகியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்போ தான் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு டைமு, ப்ளஸ் ரொம்ப ஒரு சில்லுன்னு இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை இவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப இல்லை, ஒரு 17-18 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்துச்சு. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே போகிற இந்த கேபிள் கார் தான் ஜார்ஜியாவில் லாங்கஸ்ட் கேபிள் கார். இது எத்தனை கிலோமீட்டர் லென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2700 மீட்டர்ஸ் லென்த், கிட்டத்தட்ட 2.7 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இதோட லென்த்து. ரொம்ப நேரமாக போயிட்டே இருந்துச்சு. இது ரெயினோ இல்லை ஃபாகோ இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இது உண்மையில் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு சீனரியாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா மொத்த பத்துமியே நம்ம அவ்வளோ ஒரு அழகாக பார்க்க முடியும். Actually, this is a statue over here. This statue will intersect, both will intersect and they will come. Yeah, they will come back.
பத்துமின்ற இந்த ஏரியாவில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த ஆரஞ்சு, அதுக்கப்புறம் ஆப்ரிகாட் அண்ட் பீச், இந்த 3 ஃப்ரூட்டு தான். இங்கே ஃபுல்லாகவே எல்லார் வீட்லேயுமே ஒரு தோட்டம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதை அவங்க வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக தான் மெயினாக வச்சுருக்காங்க. വിഴുകുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാക്കി വിഴുകുന്നത് നിന്റെ അത്രയും സാധനം ചെയ്യും നിർത്ത ഞാൻ വായിലിടാം കയ്യിലാണ് കറക്റ്റാ വായിലിടാൻ പ്രശ്നമല്ല. பத்துமி ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்காக நம்ம கிளம்பி திருப்பி டிபிலிசிக்கு போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் இது மாதிரி நிறைய காடு மாதிரி ஒரு இடம் வரும். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மலைகள் அது இதெல்லாம் சுற்றி சுற்றி ஏறிட்டே இருப்போம் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு. அந்த மலை வழியாக நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய இது மாதிரி ஹேண்டிகிராஃப்ட் கடை நிறைய இருக்கும். அந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட் கடை எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஜார்ஜியாவோட ஆத்தென்டிக்கான நிறைய இந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அது நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும். அதெல்லாம் இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் போகும்போது. அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஷாப்பில் தான் நிறுத்தியிருக்கேன். Chai is twist. That is for tea. Tea. Is Malegat da சொல்லணும். Cübda gargat ne var? Nada, we know. This is for wine. This for how much? Asa verdan. Okay. Asa ona da. This green is twist. Oh. Is rakuya? Churi. இங்கே வாங்கி முடிச்சுட்டு அடுத்தது நேராக நம்ம டிபிலிசி போகிறோம். டிபிலிசி போயிட்டு மறுநாள் ஃபுல்லாக ஸ்கேத்தா அப்படிங்கிற இடத்த சுற்றிட்டு அப்படியே அவங்கள ஏர்போர்ட்டில் ட்ராப் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்கேத்தான்ற இடத்த நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேன். அதோட ஃபுட்டேஜெலாம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு, சாரி. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பேன் அந்த ஸ்கேத்தான்ற இடத்த. நமக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். இதை ஒரு டைம் நான் உங்களுக்கு லிங்க் மேலே கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை ஒரு டைம் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த 5 days ட்ரிப்போட பிளான். உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதில் காமிச்சதை விட நம்ம நேரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். அவ்வளோ ஒரு 5 daysமே சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நான் சொல்கிறத விட நம்ம கெஸ்ட் அவங்களே சொல்லுவாங்க, அவங்க சொல்கிறதே கேளுங்க. நான் அவங்ககிட்ட எதுவுமே இப்படி சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லுங்கள் எதுவுமே ரெக்வஸ்ட் பண்ணலை. அவங்களுக்கு தோன்றது தான் நான் சொல்ல சொன்னேன். அவங்களுக்கு தோன்றது தான் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். How much? Draghi says Esari was da puti, esari roci, esari kutmedi, esari kurma. 25, 20, 15, 12. This is the last day I'm going to with you in Georgia, and I want to ask you something, okay? So what do you think about these 4 days? It was awesome because of you. See, Georgia is like a place of nature. Okay. Green, sea, mountain, everything is there. And we got all seasons, Okay. right? So spring is there. the We thing got- is, if you suggest someone, what is your advice in one line for Georgia? Those who are coming to Georgia. Spring is the best season. Yes. And what do you think about this season? What you visited now? Like for us, we got all season now. I got rain, sun, snow, everything we got. Green, everything. And rain also, a little bit. Okay. And would you recommend someone to Georgia? Yes, of course. It's like a lot of peace is there. And it's not crowded, like roads everywhere. Like we come from a place where it is congested, work, always like that. And we are like relaxed. Yeah. So And 5 days, 3-5 days, it won't enough. Yeah, it's not enough actually. Like we came for 5 days. yeah. Maybe, yeah, we have seen everything because of you. And but it would have been like 7 days. 7 or 8 days would be nice. Yeah.
5 to 6. Now we don't want to go back. So anyhow, you want to work, right? Yeah. And I also want to come in snow. Yeah. So, yeah. Maybe in December, Jan, like that. December is good, right? Yeah, December and January. Yeah. So like, yeah. Anyway, I wanted to come back. Just make time like near New Year. Just make sure you are celebrating your New Year in Georgia. That will be great, you know. Yes. Are you ready? So thank you for being a very good customers for me, and like really, Welcome. and yeah, We are so welcome, happy. welcome. We are so happy Welcome. here to like we planned this and you guys were really cool, you know. So I want to say this before, but okay, now this is the time I want to say you. So thank you for being nice. you're most welcome. We are so happy. We had a good vacation. So Bye. bye bye.